Hello all of my blind students as well as my teacher fellows. I am Sumbaji Putranto. In this video, we will learn how to add and subtract integers. To learn about adding and subtracting numbers, we will use a number board made of styrofoam covered with flannel. Then, we will also attach a pin to indicate the position of the number. Dari styrofoam yang dilapisi dengan kain flanel. At the top right, we will place a pin to indicate the correct position so that friends with visual impairments can position the probe correctly. Di bagian kanan atas, kami meletakkan pin untuk menunjukkan posisi yang benar sehingga kawan-kawan tunanetra dapat memposisikan alat peraga ini dengan benar. Sebelum memulai, terlebih dahulu akan kita jelaskan bagian-bagian dari media ini. Before starting, let me first explain the parts of this media. In the middle, there are two green pins indicating the position of the number 0. On the right, a row of blue pins indicating a positive integer. Moving from 0 to the right, moving one step is the pin indicating the position of number 1. Moving to the right is the pin indicating number 2 and so on. Bergerak satu langkah adalah pin yang menunjukkan posisi bilangan 1. Bergerak ke kanan adalah pin yang menunjukkan bilangan 2 dan seterusnya. Di sebelah kiri, to the left of the 0 number, a row of red pins indicates the position of negative numbers. Starting from 0, moving to the left we get the position -1, moving left one step to get position -2, moving left one step to get -3, etc. Mendapatkan posisi bilangan -1, bergerak ke arah kiri satu langkah mendapatkan posisi -2, bergerak ke kiri satu langkah mendapatkan -3 dan seterusnya. Next, we have a stick that will be used to indicate the position of the number, which is the final result. Menunjukkan posisi bilangan yang merupakan hasil akhir dari penjumlahan. At the bottom of the pin, we also place a braille number indicating the number according to its position. Furthermore, we also have a stick at the bottom with buttons that we use to determine the direction, and we use the stick to determine the position of the number that is the result of the addition. Ada benjolan yang kita gunakan untuk menentukan arah dan stick ini kita gunakan untuk menentukan posisi bilangan yang menjadi hasil dari penjumlahan. Baiklah, kita akan mencoba dengan soal yang pertama. Okay, let's try the first problem. How do we add 2 plus 5? Dengan 5. Selanjutnya, saya mempunyai Next, I have a stick that we will use to determine the position of the numbers in the addition operation. When we add up a number with a positive integer, the stick will move forward. While if we add it up with a negative integer, the stick will move backwards. Let's start with the first question, 2 plus 5. Sementara jika dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka stick akan bergerak mundur. Kita mulai dengan soal yang pertama. 2 ditambahkan 5. Tentukan posisi stick untuk menunjukkan bilangan 2. Determine the position of the stick to show the number 2. Starting from the 0 position, moving to the right. 1, 2. We get the position number 2. At the positive number 5, then the stick moves to the right or forward as much 5 steps. Bergerak ke kanan, ke depan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. So, now we can determine the position of the number which is the result of the sum. 2 plus 5 is 7. Bilangan yang merupakan hasil dari penjumlahan 2 ditambah 5 adalah 7. Benar sekali.
Selanjutnya kita coba bagaimana ketika bilangan bulat positif, misalnya 3. Next, we try when the integer is positive. For example, 2 plus negative 4. What is the result? Berapakah hasilnya? Kita tentukan pertama posisi bilangan 3 dari mulai posisi We bilangan first 0, determine the position number 3. From the 0 position, we move forward 1, 2, 3. We have the position number 3. Now, we add a negative integer. The stick will move backwards 4 steps. Bergerak mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Then, we getting the position of the sum of the numbers from 3 plus negative 4, we can feel that the position is negative 1. Dapat kita raba, posisinya adalah negatif 1. Next, what if we add up the negative when it is negative? We can take the example negative 5 plus negative 2. What is the result? Negatif 2. Hasilnya berapa? Seperti sebelumnya, kita bergerak mundur dari posisi 0. We move backwards from the 0 position by 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Plus negative 2. Then we move backwards by 2 steps, 1, 2. We get the result negative 5 plus negative 2 equals negative 7. Ditambah negatif 2 adalah negatif 7. Next, what is the subtraction operation on integers? Still using the same tools, we add one additional condition when the subtraction operation is that the stick position is reversed, so that later we return the stick position. Ketika operasi pengurangan, maka posisi stick adalah berbalik badan, ya, sehingga nanti posisi stick kita balik. Contohnya, misalnya kita kurangkan. For example, 3 minus 4. What is the result? First, determine position 3, moving forward from 0 position to the right 3 steps forward. Dari posisi 0 ke arah kanan sebanyak 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. We get position number 3. Sudah kita dapatkan posisi bilangan 3. Selanjutnya, karena dikurangi Then, because it is reduced by 4, 4 is a positive number, while the operation is subtraction. Kita balik, ditambah 4, So, our stick is reduced by 4, then the stick will move forward 4 steps. 1, 2, 3, 4. How much do we get? That's right, negative 1. Benar sekali, negatif 1. The next example, how about 3 minus negative 2? What is the result? Negatif 2. Berapakah hasilnya? Sama seperti sebelumnya, tentukan dulu posisi bilangan 3 dari posisi 0. Just as before, first, determine the position of the number 3. From the 0 position, move to the right forward 3 steps. 1, 2, 3. Then, get the subtraction operation. The stick is reversed. Then, because the subtraction operation meets a negative number, it must move back 2 steps. 1, 2. Then, we get the result 3 minus negative 2 equals 5. 3 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 5. Terakhir, teman-teman semuanya bisa mencoba bagaimana. Friends, you can try how negative 2 minus negative 3. We determine the position. Because negative means we move 2 steps backwards in position negative 2. Then, because it is reduced, we turn the stick back. Then negative 3. Then we move back 3 steps. So, we get the position of the result negative 2 minus negative 3. The result is 1. Kemudian negatif 3, maka kita bergerak mundur sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga kita mendapatkan posisi hasilnya negatif 2
dikurangi negatif 3 hasilnya adalah Those are all great friends. tepat sekali. I hope this video can make learning math Sahabat easier hebat and more semuanya, fun. semoga See you in the bisa next menjadikan video. belajar matematika lebih mudah dan menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.